गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. सो लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण पहिल्या 2 प्रॉपर्टीज पाहिल्या होत्या आणि आता आपण पुढच्या राहिलेल्या 3 प्रॉपर्टीज म्हणजे सी, डी आणि ई या 3 प्रॉपर्टीज पाहणार आहोत. सो चला सुरू करूया. सो द थर्ड प्रॉपर्टी इज डेल्टा सी वाय ऑफ टी दॅट इज इक्वल्स टू सी वाय ऑफ टी मायनस सी वाय ऑफ टी. सी आपण दोन्ही टर्म्सला दिला आणि डेल्टा ऑपरेट केला वाय ऑफ टीवरती. सो सी इंटू वाय ऑफ टी प्लस 1 मायनस सी ऑफ टी इक्वल्स टू सी कॉमन बाहेर आणि वाय ऑफ टी प्लस 1 मायनस वाय ऑफ टी. And this is what it is, delta y of t, where c is any constant. So is equals to c delta y of t. So third property is proved. Fourth one is delta y of t into z of t. आता दोन टर्मच्या प्रोडक्टवरती जेव्हा डेल्टा अप्लाय होतो तेव्हा काय होतं. सो इट इज इक्वल्स टू वाय ऑफ टी प्लस 1 इंटू झेड ऑफ टी प्लस 1 मायनस वाय टी इंटू झेड टी. सिम्पली आपण डेल्टा ऑपरेट केला. त्याच्यानंतर आपल्याला जे पाहिजे आहे ते आणण्यासाठी आपण काय करणार आहोत, 2 टर्म्सची ॲडजस्टमेंट करणार आहोत. सो दॅट इज इक्वल्स टू वाय ऑफ टी प्लस 1 झेड ऑफ टी प्लस 1 ॲज इट इज मायनस ऑफ वाय ऑफ टी झेड ऑफ टी प्लस 1 अँड प्लस वाय ऑफ टी झेड ऑफ टी प्लस 1. So this is plus and this is minus. It won't affect any of the things. It will be cancelled. Okay. And remaining part minus y of t z of t as it is. Then it is equals to z of t plus 1 delta y of t. Z of t plus 1 common and y of t plus 1 minus y of t is delta y of t plus y of t into delta z of t, that is equals to y of t delta z of t. This is समोर आणलं आपण ह्याला आणि हे मागे टाकलं आहे. सो झेड ऑफ टी प्लस 1ला आपण कसं लिहू शकतो, शिफ्ट ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन झेड ऑफ टी. सो वाय ऑफ टी इंटू डेल्टा झेड ऑफ टी प्लस ई झेड ऑफ टी डेल्टा वाय ऑफ टी. नाव द लास्ट वन ई इक्वल्स टू डेल्टा ऑपरेटिंग ऑन वाय ऑफ टी बाय झेड ऑफ टी. दॅट इज डिव्हिजन रूलसारखं आहे हे, जे आपण डेरिव्हेटिव्हमध्ये पाहिलं आहे. So that is equals to, first we simply operate the delta y of t plus 1 upon z of t plus 1 minus of y of t and z of t. Now we will cross multiply this. So we get z of t y of t plus 1 minus y of t into z of t plus 1 and this is multiply. So z of t plus 1 into z of t. Now what we get, z of t into y of t plus 1 as it is, and these are the 2 terms which are organized as minus and plus, which will be cancelled. So this is the adjustment and the remaining term is as it is upon z of t, and z of t plus 1 is written as e z of t. So now what we get, z of t y of t plus 1 and z of t y t. So यहाँ पे z of t common है, y of t plus 1 and y of t will be delta y of t, and remaining portion will be giving y of t delta z of t upon z of t into e z of t, and this is the part we wanted. So this is all for the fundamental property of delta. Okay, next आपल्याला पाहायचं आहे difference of some fundamental functions. तर यात log येईल, sin, cos. So theorem is, let a be a constant, then delta of a to the power t is equals to a minus 1 into a to the power t. Second है delta of sin at. तो delta अगर sin के किसी भी एंगल पे अगर delta हम अप्लाई करें तो क्या मिलेगा. So 2 sin a by 2 cos a t plus 1 by 2. Then cos at. So cos at is equals to minus 2 sin a by 2 sin a t plus 1 by 2. Then there is log of at. So log of at will be equals to log of 1 plus 1 by t. Fifth one is delta of log. What is this? It is gamma of t. So log gamma t is equals to log t. Okay.
आता प्रूफ पाहूया. सो फर्स्ट याचा प्रूफ आहे डेल्टा ए टू द पॉवर टी. आपल्याला आणायचं आहे ए मायनस वन ए टू द पॉवर टी. डेल्टा ए टू द पॉवर टी आपण डेल्टा जर का ए टू द पॉवर टीवर अप्लाय केला, इथे टीवरती आपण अप्लाय करणार आहोत. सो ए टू द पॉवर टीवर अप्लाय केल्यावर आपल्याला मिळेल ए टू द पॉवर टी प्लस वन मायनस ए टू द पॉवर टी. आणि ए टू द पॉवर टी प्लस वनला आपण डिवाइड केलं ए टू द पॉवर टी इंटू एमध्ये मायनस ए टू द पॉवर टी ॲज इट इज. सो ए टू द पॉवर टी कॉमन बोथ टर्म्समध्ये आहेत. ए टू द पॉवर टी कॉमन, उरलेला ए आणि इथे उरेल वन. सो ए टू द पॉवर टी अँड ई मायनस वन. आणि हेच आपलं आन्सर होतं. ठीक आहे. देन सेकंड वन, डेल्टा साइन ए टी. सो इक्वल्स टू साइन ए टी प्लस ए. याला डेल्टा अप्लाय केला, साइन ए टी प्लस ए मायनस साइन ए टी. सो इथे कुठला फॉर्म्युला लागेल, साइन सी मायनस साइन डीचा. सो साइन सी मायनस साइन डी फॉर्म्युला काय आहे, 2 cos सी प्लस डी बाय 2 अँड साइन सी मायनस डी बाय 2. सो 2 cos सी प्लस डी बाय 2 यानी कि सी एंड दिस डी, तो सी प्लस डी ए प्लस ए टी बाय 2 and sin c minus d by 2. So 80 plus a minus 80 by 2. So 2 cos, will take a common from 1 to 3 terms. So a common, and a, if we taken a common, so what is left, 2t plus 1 upon 2. Then sin, here 80 cancel, we get a by 2. So 2 cos a, and here what we get, t plus 1 by 2 and sin a by 2, and this is our answer. Correct. Now third one, delta cos 80 is equals to cos 80 plus a minus cos 80. आता इथे पण फॉर्म्युला लागेल cos c minus cos d चा, आणि फॉर्म्युला काय आहे, मायनस 2 sin c plus d by 2 and sin c minus d by 2. ओके. सो इथे फॉर्म्युला अप्लाय केल्यानंतर काय मिळेल, मायनस 2 साइन सी मायनस डी बाय 2. सो 80 प्लस ए मायनस 80 बाय 2 अँड साइन सी प्लस डी बाय 2. इट इज इक्वल्स टू मायनस 2 साइन ए कॉमन घेतला, टी प्लस 1 बाय 2 साइन दिस 80 विल बी साइन ए बाय 2. सॉरी, ये इधर हो गया है, ये इधर हो गया है. ओके. माइनस 2 साइन ए बाय 2 इंटू साइन ए टी प्लस 1 by 2, and that is the answer. Okay. Now the fourth one is delta log 80. It is equals to log 80 वरती delta apply केला, 80 plus a minus log 80. So logच्या definition wise आपण ह्याला असं लिहिलं, log 80 plus a upon 80. Now log इथे a कॉमन आहे दोन टर्म्समध्ये, म्हणून a कॉमन घेतला, t plus 1 upon a into t. That is log a will be cancelled, t plus 1 by t, that is equals to log 1 plus 1 by t. T will be common, so it will get cancelled. Okay, this is the delta log 80 equals to log of 1 plus 1 by t. Then fifth one is delta log gamma t. So log of gamma t plus 1 minus log of gamma t. Delta apply केला म्हणून t plus 1 आणि t आला. Then log ची property, log of gamma t plus 1 upon log gamma t. Then gamma of t plus 1, आपल्याला याचा फॉर्म्युला आहे, gamma t plus 1 is equals to t of gamma t. Okay. So log of gamma t plus 1 will be equals to t gamma t upon gamma t. So gamma t will be cancelled. Answer is the log t. Okay. Now we will see some examples using our properties and fundamental functions. Okay. So what we have to do, compute delta of sec pi t. Sec pi t चा जर डेल्टा अप्लाय केला आपण तर काय मिळेल. सो सोल्युशन, डेल्टा ऑफ sec pi t is equals to delta of 1 by cos pi t. Sec pi t equals to 1 by cos pi t. So if we applying delta on this, we will apply by the
fifth property of the fundamentals. Okay, so cos pi t into delta of 1 minus 1 into delta of cos pi t upon cos pi t into cos of pi t plus pi. Okay, therefore it is equals to 0 plus 2 sin pi by 2 into sin pi t plus 1 by 2. See, this is the delta of 1 and delta of 1 is always 0. Okay, delta of 1 will be 0. So first term will be 0. Therefore, here it will write 0 and this term will be cos pi by 2 formula लागेल इथे. So 2 sin pi by 2 into sin of pi t plus 1 by 2 and upon मध्ये cos pi t as it is and cos pi t plus pi ला formula लागला. ठीक आहे. So here 2 sin pi by 2 then again sin pi into t plus 1 by 2 ला formula लागला. ठीक आहे. So sin pi by t sin pi t into cos pi t plus cos pi t into sin pi by 2. Then in the denominator cos pi t as it is हा formula लागला. Therefore cos pi t into cos pi minus sin pi t into sin pi. Okay, then हा फॉर्म्युला आहे 2 sin pi by 2 sin हा ब्रॅकेट फॉर्म्युला आहे आणि 2 sin pi by 2 as it is. So sin pi t into cos pi by 2 plus cos pi t into sin pi by 2. Then upon मध्ये cos pi t as it is. Here cos pi t into cos pi minus sin pi t into sin pi. So what is cos pi? Cos pi is minus 1. So minus 1 into cos pi t will be minus cos pi t and sin pi is 0. So second term will be 0 and remaining cos pi t as it is. Now in the numerator 2 sin pi by 2. Sin pi by 2 and 1. Okay, sin pi by 2 1 है. Then sin pi t into cos pi by 2. So cos pi by 2 will be 0. So first term will be 0 plus cos pi t into sin pi by 2. Sin pi by 2 is 1. So cos pi by 2 into 1 and this 2 sin pi by 2. 2 into 1 that is 2. This term will be 0 and this will be cos pi t. So 2 into cos pi t. Okay, 2 cos pi t numerator मध्ये then cos pi t into minus cos pi t. So cos square pi t and minus sign. So cos and here cos, this will be cancelled. So 1 by cos pi t will be equals to minus 2 sec pi t. Okay, but this was the very lengthy method. So now if we apply only delta directly, okay, let's see delta sec pi t equals to delta of 1 by cos pi t. हे सेम घेतलं आपण कारण sec equals to 1 by cos. Okay, and now we will apply delta directly. So 1 by cos pi t plus pi. या cos pi t वरती आपण delta apply केला. So 1 shift करूया 1 by cos pi t plus pi minus 1 by cos pi t. Okay, this will be just only because we have directly applied the delta. That is equals to 1 by cos pi t minus 1 by cos pi t. Okay, आपण आता इथे वरती बघितलं बघा cos pi t into cos pi. cos pi t into cos pi सेमच आहे ना. तर त्याचा आन्सर काय मिळालं होतं cos pi t minus cos pi t. Okay, so 1 by minus cos pi t minus 1 by cos pi t will be equals to minus 2 cos pi t and that will be equals to minus 2 sec pi t. Okay, सेम आन्सर मिळाला दोन्ही मेथडनी. फक्त ही थोडी लेंथी होती आणि आपण डिरेक्टली डेल्टा जर अप्लाय केला तर आपल्याला आन्सर फास्टली मिळून जाते. ठीक आहे. Then second one is compute delta 3 to the power t into cos t. So we will apply delta on 3 to the power t into cos t. So 3 to the power t into delta cos t plus delta into 3 to the power t e cos t. फॉर्म्युला ना हा दोन जर का टर्म्स प्रोडक्टमध्ये असल्या आणि त्याच्यावर डेल्टा अप्लाय करत असलो आपण तर काय होतं फर्स्ट टर्म डेल्टा ऑफ सेकंड टर्म देन डेल्टा ऑफ फर्स्ट टर्म आणि शिफ्ट ऑफ
second term. Okay, that is equals to 3 to the power t delta of cos t ला फॉर्म्युला लागेल -2 sin 1/2 sin t plus 1/2 plus 3 to the power t चा जर का डेल्टा काढला, delta of 3 to the power t, what will be it? So 3 to the power t plus 1 and minus 3 to the power t. Okay, it will be equals to 3 to the power t into 3 minus 3 to the power t. Correct. 3 to the power t common and remaining is 3 minus 1. So 3 to the power t into 2 will be our answer. Okay. आणि remaining cos t plus 1. Shift of cos t as cos t plus 1. That is equals to 2 into 3 to the power t common. ह्यातही 2 आहे, ह्यातही 2 आहे. 2 common आणि 3 to the power t common. That is equals to 2 into 3 to the power t minus sin t into sin t plus 1 by 2 plus cos t plus 1. And that is our required answer because we can't solve further. Okay, then next is to derive the formula for 3 terms. आता आपण 2 टर्म्सच्या प्रोडक्टसाठी पाहिलं, आता 3 टर्म्सचा प्रोडक्ट जर असला त्याच्यावर आपण जर डेल्टा अप्लाय करत असलो तर काय निघेल आन्सर ते आपल्याला पाहायचं आहे. सो डेल्टा ऑफ एक्स टी इंटू वाय टी इंटू झेड टी जर का असेल तर त्याचा आन्सर काय मिळेल, डेल्टा ऑफ एक्स टी इंटू शिफ्ट ऑफ वाय टी शिफ्ट ऑफ झेड टी प्लस एक्स ऑफ टी इंटू डेल्टा वाय टी इंटू शिफ्ट ऑफ झेड ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ टी इंटू वाय ऑफ टी इंटू डेल्टा ऑफ झेड ऑफ टी. Now proof. So delta of xt, yt and zt is equals to delta of या 2 टर्म्सला आपण एक टर्म म्हणून कन्सिडर करू आणि रिमेनिंग टर्म ही सेकंड टर्म म्हणू. ओके, सो डेल्टा ऑफ एक्स टी इंटू वाय टी हे एका ब्रॅकेटमध्ये इंटू झेड ऑफ टी, देन एक्स ऑफ टी इंटू वाय ऑफ टी हा फर्स्ट टर्म, डेल्टा अप्लाय झाला सेकंड टर्मवरती प्लस डेल्टा ऑफ फर्स्ट टर्म अँड शिफ्ट ऑफ सेकंड टर्म. फॉर्म्युला आहे पाहून घ्याल एकदा. देन एक्स ऑफ टी वाय ऑफ टी ॲज इट इज, देन डेल्टा झेड ऑफ टी प्लस डेल्टा ऑफ एक्स ऑफ टी आणि वाय ऑफ टी काय झालं फर्स्ट टर्म आणि डेल्टा सेकंड टर्मवर अप्लाय, डेल्टा फर्स्ट टर्मवर अप्लाय, देन शिफ्ट ऑफ सेकंड टर्म. ओके, या ब्रॅकेटला डेल्टा अप्लाय झाला आणि उरलेला शिफ्ट ऑफ झेड ऑफ टी ॲज इट इज. देन एक्स ऑफ टी इंटू वाय ऑफ टी डेल्टा झेड ऑफ टी ॲज इट इज प्लस एक्स ऑफ टी अँड डेल्टा वाय ऑफ टी आणि शिफ्ट ऑफ झेड ऑफ टी हा याला मल्टिप्लिकेशनमध्ये. ओके, प्लस डेल्टा ऑफ एक्स ऑफ टी इंटू ई वाय ऑफ टी इंटू ई झेड ऑफ टी आणि यालाच आपण रिअरेंज करून लिहूया. सो डेल्टा ऑफ एक्स ऑफ टी ई वाय ऑफ टी ई झेड ऑफ टी प्लस xt delta yt and EZT plus xt yt delta zt. So we have gained our remaining answer. So this is the formula for product of 3 terms. If we apply delta on this, we get this answer. Okay, and now this is all for our today's lecture. Next part we will see in the next video. Thank you.